నమస్కారం. ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. పన్నుల భారంలో ఏపీదే మొదటి స్థానమన్న చంద్రబాబు. పెట్రో ఉత్పత్తులపై వ్యాట్ తగ్గించాలని డిమాండ్. ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అరెస్టుకు ఎస్సీ సంఘాల ధర్నా. 24 గంటల్లో పట్టుకోకపోతే ఉద్యమిస్తామన్న లోకేష్. గుంటూరు జిల్లా మోరంపూడి రైతు భరోసా కేంద్రానికి తాళం. 10 నెలలుగా అద్దె ఇవ్వలేదంటూ యజమాని ఆగ్రహం. బీహార్లో ట్రక్కు బోల్తా పడి 8 మంది దుర్మరణం. డ్రైవర్ నిద్రమత్తే ప్రాణాలు తీసిందని అనుమానం. భారీ వర్షానికి ఢిల్లీ లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం. విమాన రాకపోకలపైన ప్రతికూల ప్రభావం. కారు డ్రైవర్ హత్య కేసులో వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అరెస్టులో జాప్యాన్ని నిరసిస్తూ ఎస్సీ సంఘాలు ఆందోళనకు దిగాయి. కాకినాడలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెలిపాయి. పోలీసులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే జాప్యం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మరి అనంతబాబుని ఎమ్మెల్సీ నుంచి బర్తరఫ్ చేసేదాకా అతను ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుతో పాటు ఇంకా తన మిత్రవర్గం కూడా ఉంది. మరి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఒక్కనే అనంతబాబు ఒక్కడే చంపలేదు. దీని వెనకాల ఉన్న రహస్యం అంతా బయటకు రావాలని జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేస్తాం. ఈ పోలీసులు లక్ష్మీపేటలో చేశారు, సుండూరులో చేశారు, వేంపేటలో చేశారు, నిన్నగాక మొన్న మల్లంలో చేశారు. ఇది పోలీసుల జాప్యం తప్ప మరొకటి కాదు. అతను పదవిని రద్దు చేయాలి. బొత్స సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతూ 2 రోజులు లేటుగా సమాచారం ఇచ్చారట. అనుమాన స్మృతి అని చెప్పి మృతి అని చెప్పి కుటుంబీకులు చెప్పారు కాబట్టి లేట్ అయింది. లేకపోతే మేము యుద్ధప్రతిపోతే అనంతబాబుని అరెస్ట్ చేసేవాడు అంటారు. అసలు ప్రభుత్వం గాడిద పళ్ళు తోగుతుందా, ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తుందా అని చెప్పి సందేహం వచ్చింది. 24 గంటల్లోగా వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును పట్టుకోకపోతే ఉద్యమిస్తామని తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ హెచ్చరించారు. 2020లో అచ్చెన్నాయుడును అరెస్టు సమయంలో కోవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారంటూ నమోదైన కేసులో లోకేష్ విజయవాడ మొదటి అదనపు మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్ వాయిదాల పేరుతో తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారని లోకేష్ ఎద్దేవా చేశారు. తప్పు చేయలేదంటే ఎందుకు కోర్టుకు వెళ్ళట్లేదు? ఆయన నేను హాజరే, విశాఖపట్నానికి వెళ్ళా, ఇక్కడికి వచ్చిన. నేనేం తప్పు చేయలేదు ఇంకా నుంచుంటున్నా. ఎందుకైనా వాయిదాల పైన వాయిదాలు వేసుకుంటున్నాడు. ఆయన ఏజ్ కదా ఎఫిడవిట్ కోర్టులో ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయండి. అతని పైన ఉన్నాయి కదా డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్. తాడోపేట తేల్చేందుకు కేసు అనొచ్చు కదా ముఖ్యమంత్రి. ఎందుకు చెప్పట్లా? నేను వచ్చిన ఆయన రావచ్చు కదప్ప. నా పైన అనేక ఆరోపణలు గతంలో చేశారు, కానీ ఒక్క కేసు నిరూపించే పరిస్థితులు లేదు ఈ ప్రభుత్వం. మేమైపోయాం. తర్వాత ఏకంగా ప్రజల పైన పడ్డారు ఈ ప్రభుత్వం. ప్రత్యేకంగా దళితుల పైన పెద్ద ఎత్తున దాడి చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఒక భయంలో బతుకుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెడితే కేసు, పక్కింట్లోతో ఈ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా మాడితే పెన్షన్ తీయేస్తారు, రేషన్ తీయేస్తారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పోలీస్ రాజ్. 72 గంటలైంది. మీ ఎమ్మెల్సీ ఎక్కడున్నారో చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది. ఎస్, మీ ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని కలిశాడు ఈ ఎమ్మెల్సీ. ఎస్, సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిని కూడా కలిశాడు ఈ ఎమ్మెల్సీ. అందుకే సిబిఐ దర్యాప్తు జరగాల్సిందే. ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకుని ₹1 కోటి ఎక్స్గ్రేషా ఈ ప్రభుత్వం ప్రకటించాల. ఎమ్మెల్సీని తక్షణమే అరెస్ట్ చేయండి. 24 గంటలు టైం ఇస్తున్నాం మేము. మీరు చేయకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున తెలుగుదేశం పార్టీ ఉద్యమిస్తుందని కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి నేను హెచ్చరిక జారీ చేస్తాను. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఒక ఎమ్మెల్యే ఆ కుటుంబానికి ₹2 కోట్ల ఇస్తానని చెప్పాడు. 2 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని కూడా చెప్తాను జరిగింది. కానీ ఆ కుటుంబం ఎవరైతే ఈ హత్య చేశారో అతను మాకు అప్పగించండి, అతను మేమే చంపుతామని ఒకే నినాదమైన ఆ కుటుంబం నిలబడి 1,000 కోట్లు పెట్టుబడి వచ్చింది. 5,40,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అని వాళ్ళే చెప్తాం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను సూటిగా అడుగుతున్నాను ప్రశ్న. కియా ఎవరు తీసుకొచ్చాడు అబ్బా? టీసీఎల్ ఎవరు తీసుకొచ్చాడు? ఫాక్స్కాన్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఫైబర్ గ్రిడ్ ని మూసే విధంగా చేశారు మీ ప్రభుత్వం, ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆయన అడుగుతున్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి హౌస్కి వెళ్ళి ఏం చెప్తాడు? మీ రాజధాని ఎక్కడుందంటే ఏం చెప్తాడా? నాకే తెలియదు అంటాడా? అంటే ఇడుపులపాయ అంటాడు రాజధాని ఏదంటే. పీపీఎల్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు అని అడిగితే ఏం చెప్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి? ఈరోజు పవర్ హాలిడేస్ మీరు మీ రాష్ట్రంలో ప్రకటిస్తున్నారే, మళ్ళీ మాకు 24 గంటలు కరెంట్ కావాలంటే ఏం చెప్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి? అందుకే మీరు చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో ఆయన మంత్రులు కూర్చుని అక్కడ వైకాపా పాలిట్ బ్యూరో మీటింగ్ లాగా ఉంది. అక్కడ
ఎవడొచ్చి కలవట్లా, ఏం చేయాలో తెలియదు. పెద్ద రూమ్కి డబ్బులు కట్టేసినాము, ప్రైవేట్ విమానంలో వెళ్ళిపోయాము, కుటుంబ సభ్యులందరినీ పట్టుకెళ్ళినాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. వాళ్ళ కూర్చొని మాడుకుంటున్నారు. అయ్యే విషయాలు బయటకు వచ్చినాయి. ఆయన గత 24 గంటలు కలిసిన ఏకైక పారిశ్రామికవేత్త అదానీ గారు కలిసేదానికి ఆయన అంత దూరం వెళ్ళాల్సి అసలు. ఈయన ఢిల్లీకి వెళ్ళొచ్చి ఆయన రమ్మంటే వస్తారు. ఈయన డావోస్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సీఎం జగన్ దావోస్ పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. In a country like the United States, Western countries are pushed to the brink with something like COVID. So imagine countries that don't have sufficient health care, right, that can't provide that for their people. So we see this as an opportunity now to go in and really try to build up these systems, and that requires good governance, which you're seeing from the minister, but it also requires sustainable resources, which is always the challenging piece. If we keep using this word resilience when we're taking a look forward at the future, what would you say, how are we going to build resilience so that when the next pandemic comes along, because this won't be our last one, we've taken the lessons that we've learned around that and used them for that? Well, I think there are obvious places where, for example, we almost had just-in-time as religion when it comes to many countries when it came to protective equipment. That's easy to do something about, but it requires a little funding to get higher inventories of protective equipment. There is lots to be said about preparing for how to actually build medicines, how to do medicines in different countries and different continents, and be able to roll that out at scale quickly. And to do it quickly, it requires preparation to be able to do it. I would argue that good sanctionable trade agreements, such that we don't end up in immediately losing resources on a world scale just because one country does this or that, are the types of measures that we could take, longer term and more difficult, but it would build a greater resilience. We have a war call right now in many countries that says autonomy, and we should be very autonomous. All of that is good up to some level, but it creates an enormous complexity of duplication and cost if we are to do it at each country. So I would start with the first aspect of saying let's try to make global agreements in such a way that they will actually hold even in a period of crisis. All of this, very interesting. In a minute, Jay, how do we plan to mitigate risks like supply challenges, wars, and access in the future? In a minute. Yes. So I think that early awareness and early thinking is absolutely critical. In the case of the industry, early planning for access, so that when you're designing a product, when you're thinking which products should be part of the research and development pipeline, already needs supply, needs to be taking account of supply issues, affordability issues, and how will a particular product be used in a primary or tertiary care system. I think at the end of it, you definitely need to see a closer collaboration between industry, public partners, and non-profit organizations, getting the patient voice early on board in order to make sure that the right products are being developed, the right access plannings are being there. And I think the last thing is, the efforts of an innovator, if done wrongly or if done rightly, may have a huge impact on the downstream inequity issues. So you end up putting more pressure on a health system that is already stressed if you don't think about how to relieve that stress up and early. Thank you so much. I'm going to open up the floor for questions now, and I'd like to begin with Kezavino Aram. Please let us know also if you would like to ask a question. You can raise your hand and let us know if there's a specific speaker that you would like to direct the question to. Thank you very much. It's very encouraging to hear all of you. I think two things, and then I'll come to the question. First is I think the pandemic has shown us fundamentally if health is not prioritized, everything can come to a stand down. So Chief Minister Reddy, it's so encouraging to hear you. To you, my question would be that strengthening of the primary healthcare system
requires a lot of effort. We know of the doctor population ratio. We know that we don't have enough doctors, but the pandemic has also shown us imagining new partnership, the religious communities and their assets, for example. So that's the question to you. And the second question, of course, is to companies like AstraZeneca, which have made such a huge difference in the transfer of not only intellectual rights and products and vaccines. India is a beneficiary. India is also a contributor. Is how do we keep children as priority? I'm not asking our colleagues from UNICEF, but I'm asking you. I come from a country where 44% of the population are below 18. They have been the invisible face of the pandemic, to quote UNICEF. They will need 24 months, if not more, of investment to just come out of this crisis. How can we put, and to you as well, how can we put children back on the roadmap? They are not our priority at the moment. And you were speaking of resilience. One of the things that we say in public health, I head a Gandhian organization in India. We say it's mental health. When we speak of mental health and resilience, we say it's a connection between internal assets that a child has and external resources that a society provides. The pandemic really has shown us that that link has to be established. So to people who can make a difference for children from outside, UNICEF keeps advocating, but we have missed many opportunities to do that. And to you, Chief Minister Reddy, it's so wonderful to hear you speak about the healthcare system, but it will require persistence. Already this year, the central budget in India has a shrunken health budget. So how do we keep that going? Thank you. Thank you. The Minister starter. It was a very lengthy question. Put forth a lot of them. But as she rightly said, we have constraint on the funds. But yes, this is something that we need to deal with it. And in spite of our difficulties, we're pushing through with it. And we've allocated a 3-year window where we're wanting to mobilize $2 billion, 16,000 crores into this whole setup. And we are heading in the right direction, and we will do it. And as far as the doctors are concerned, as you've just spoken, we do understand that this is a predicament that we need to deal with it. And that's exactly why we are trying to open up more medical colleges. We're coming up, the state had 11 teaching colleges, medical colleges, till our regime had come in. Now we are actually opening up 16 medical colleges. So covering taking every parliament as a unit, so that there is uniformity in distribution. And a teaching hospital and a medical college together would provide for postgraduate students to come in and provide for the healthcare. So. Thank you. Let me add a perspective. I think on primary healthcare, I've spent a lot of time in India, and I'm quite impressed with the way that India is beginning to use digital in a way to enhance primary healthcare, especially when you come out into rural areas, like in many countries. The ability to connect to someone who's an intelligent person, but also over time, artificial intelligence actually opens up tremendous amount of low-cost healthcare opportunities, which I think we should do much more of. On your question to children, I think the real world there is prevention. The real thing that we can do in healthcare systems and possibly companies, my company is involved in some countries with this, is to enhance good lifestyle development, be able to make kids live a healthy life, but also to be part of that. That's very little cost. It's amazing, I think, that we have this 97.3, and the 3 here is for early detection and prevention among children. If we double that, that would be an enormous effort with children and at very little cost compared to treating them when they have already become ill. So I think the real world there is prevention with children.
Well, if I can add a perspective there, I think that it is one of the reasons why children are not prioritized by the innovative cycle is the regulatory system, and in terms of clinical studies is daunting for a lot of different innovators to get into. And often the market size is relatively small. And when you think about access, you definitely need to think about how are kids actually being cared for, and the role of the caregiver and the role of the primary health system. As long as we keep talking about the fact that health systems are fragile, I think that you end up seeing that lots of innovators, wait for the problems to be solved before they innovate. The research and development pipeline, the level of access for children is not going to change unless we all consciously make an effort to put children front and center in the response. And there are a lot of new platforms that are being developed. There's a platform called GAPF, looking at priority products for children, how to design differently, what does access mean, looking at supply chain improvements. But it really must include the primary healthcare system, the preventative element of it, treatment, curative, and the role of the caregiver. I think that has to be in the system itself. Okay. I'm going to open up the floor for more questions. I can see a hand here and a hand behind me. If we can just get Mike's glimpse so the questions can be asked. The lady over there had her hand up first. Thank you so much, dear speakers. Should I stand? Yes, you can. It's up to you. Thank you so much, dear speakers. I'm Nupur Kohli. I'm a global shaper from the Amsterdam Hub. We are young people between the age of 18 and 30 from the World Economic Forum. I also work for the largest healthcare insurance company in the Netherlands. So my question to you is, looking at healthcare resilience, what do you think is the role of healthcare insurance in many countries where it's actually not available? And I feel it's a primary human right to also have healthcare insurance in many countries. Is there a specific person that you'd like to answer the question, or is it open to the floor? I would like Mr. Johansson and also their Chief Minister to answer those questions, how you view that. Thank you. All right, can we take those two? I think you're happy to. I think traveling around the world like we are, we have people on the ground in more than 100 countries, and we are selling drugs into 200 countries. It's very good to see the development in many countries, India, China, etc., where reasonable healthcare programs are being put in place, and mainly as a government effort. How to best combine those between private and government efforts, I think, is up to each individual country. Depends a little on how it's going. But it's beginning, to your point there on human rights, I think it's beginning to be recognized in many countries that this is indeed something that we need to do, and often needs government support. From an industry point of view, what we can do and will be doing is of course to be able to scale medicines. I think to your point on children here, there are beginning to be regulatory opportunities, even though markets might be small, to be able to get a good IP protection, etc. All of those are important elements, I think, of doing what you're doing. But it's encouraging to see the number of countries, and large countries, that are beginning to go down the road of reasonable health care. Okay. As she rightly pointed out, this is a major concern. In fact, to address this, the country as such had, under the leadership of the Honorable Prime Minister, had launched a program by name Ayushman Bharat. It's more or less a combination of, it's more like an insurance part where the state governments are also involved in settling the claims. The funds come from central government, but it deals with 1,000 procedures or so. That is not sufficient, it's inadequate. So in the state of Andhra Pradesh, we have widened that scope, and we have come up with our own insurance scheme. It's called YSR Arogyashri scheme. I named it after my father because that's the kind of priority that I give to that scheme. So I just want it to be remembered, and I want to do a good job out of it. So what we have done is we've scaled the number of procedures to 2,446. From 1,000 what the central government supports, we increased that to 2,446 procedures.
And practically, we have distributed cards to 1.44 crore houses. And we've increased the limit for the eligibility of this card to income limit of 5 lakhs per annum. So anybody whose income is less than 5 lakhs per annum is eligible for this card. And 1.44 crores out of the total households of approximately 1.5 to 1.53 crores cards that households that we have, 1.44 crore cards are covered under this scheme. Okay. And last 3 years, we've helped almost 25 lakh people get treatment free of cost here. We have about 10 minutes. We're going to fly through a few more questions briefly from the audience. The Executive Director of UNAIDS is in the audience with us, Winnie Byanyima. I think she would like to ask a question. If we can get a mic to her at the back there with the black head wrap and the red top. Thank you, Zinga. Thank you, moderator. Okay. And thank you, panel. Mine's not a question, it's a comment. And responding to the subject you're talking about, I don't think that we're going to be on track to resolve a health crisis that turned into an economic crisis without tackling the inequalities that drive them. We are not health security strategies that neglect some people and protect a few privileged won't protect anyone ultimately. What do we need? We need debt cancellation, and we need to drive special drawing rights of the IMF towards developing countries so that they can have the resources to invest in health, in education, to end pandemics, COVID and other pandemics. We need, let me put it this way, debt repayments for the low-income countries in the middle of this crisis, where several times over they are spent on health, 9 times for Africa, 9 times more to debt repayments than to investing in health. This can't be a solution. So we do need to get rules of finance, rules of trade, and rules of tax, global rules, to work for developing countries if we are going to come out of a health crisis and an economic crisis. Thank you. Thank you very ప్రజలపై విపరీత స్థాయిలో పెట్రోభారం మోపిన వైకాపా ప్రభుత్వం కేంద్రం బాటలోనే ధరలు తగ్గించాలని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు డిమాండ్ చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరల నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం అభినందనీయమన్నారు. రాష్ట్రాలు కూడా పన్నులు తగ్గించుకొని ప్రజలకు మేలు చేయాలన్న కేంద్రం పిలుపు ఇవ్వడం ప్రశంసనీయమని అన్నారు. తెలుగుదేశం హయాంలో అభివృద్ధి పథంలో నెంబర్ 1గా ఉన్న రాష్ట్రం ఇప్పుడు పన్నుల భారం మోపడంలో మొదటి స్థానంలో ఉందని విమర్శించారు. పెట్రోల్ బాదులతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగిపోయాయని, కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలకు ఊరట కలిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. గతేడాది చివర్లో అనేక రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు సొంత పన్నులు తగ్గించుకున్నాయని, ఏపీలో మాత్రం ఇప్పటివరకు పైసా తగ్గించలేదని మండిపడ్డారు. పైగా అదనపు పన్నులతో బాధేస్తోందని దుయ్యబట్టారు. గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం మోరంపూడి రైతు భరోసా కేంద్రానికి తాళం పడింది. 10 నెలలుగా అద్దె చెల్లించడం లేదంటూ యజమాని పాపిరెడ్డి ఆర్బీకేకు తాళం వేశారు. అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయిందని, అద్దె బకాయిలు పేరుకుపోవడంతో రైతు భరోసా కేంద్రానికి తాళం వేశానని పాపిరెడ్డి చెప్పారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని అనేక ప్రాంతాలను భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. బలమైన ఈదురుగాళ్లు, ఉరుములు మెరుపులతో కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అనేక చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. తెల్లవారుజామున గంటకు 50 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీయడంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు కూలి రోడ్లపై పడ్డాయి. రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గోడలు కూలి ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. వాతావరణ పరిస్థితులు సరిగా లేకపోవడంతో ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన రాకపోకలపై ప్రభావం పడింది. ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు.
బీహార్లోని పూర్నియా జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. 57వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిపై పైప్ల లోడ్తో వెళ్తున్న ట్రక్ జాలాల్గఢ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బోల్తా పడింది. ఈ దుర్ఘటనలో 8 మంది అక్కడికక్కడే మరణించారు. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో ట్రక్కులో మొత్తం 12 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టానికి తరలించారు. ప్రమాద అనంతరం డ్రైవర్ పరారయ్యాడు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తే ప్రమాదానికి కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. మృతులంతా దినసరి కూలీలని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఐరోపా సమాఖ్యలో చేరాలన్న ఉక్రెయిన్ కల ఇప్పట్లో నెరవేరేలా లేదు. ఈయూలో సభ్యత్వం కోసం ఉక్రెయిన్ పెట్టుకున్న దరఖాస్తు 15 నుంచి 20 ఏళ్లకు గానీ ఖరారు కాదని ఫ్రాన్స్ యూరోపియన్ వ్యవహారాల మంత్రి క్లెమ్లింగ్ బ్యూన్ వెల్లడించారు. ఇటీవలే ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ సైతం ఐరోపా సమాఖ్యలో ఉక్రెయిన్ సభ్యత్వానికి కొన్ని దశాబ్దాలు పట్టొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మరో సమాంతర సంఘంలో ఉక్రెయిన్ చేరాలని సూచించారు. అప్పుడు ఐరోపా సమాఖ్యేతర దేశాలు ఐరోపా సెక్యూరిటీ ప్లానింగ్లో భాగమయ్యే అవకాశం లభిస్తుందన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తోసిపుచ్చారు. రాష్ట్రంలో నాటుసారా ఎక్కడో ఒక చోట గుప్పుమంటూనే ఉంది. తాజాగా కర్నూలు జిల్లా ఉలిందకొండ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓబులాపురం తాండా పరిసరాల్లో 900 లీటర్ల బెల్లం ఊట, 30 లీటర్ల సారాను పోలీసులు ధ్వంసం చేశారు. తండాకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సారా తయారీలో వినియోగించే బెల్లం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విశాఖ మధురవాడలో పెళ్లిపీటలపైనే మృతి చెందిన వధువు సృజన కేసు చిక్కుముడి వీడింది. పెళ్లి ఆపాలనే ప్రయత్నంలోనే సృజన ప్రాణాలు కోల్పోయిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆత్మహత్యకు ప్రేమ వ్యవహారమే కారణమని నిర్ధారణకు వచ్చారు. పరవాడకు చెందిన మోహన్ అనే వ్యక్తితో ఆమె 7 ఏళ్లుగా ప్రేమలో ఉంది. కాల్ డైల్ రికార్డులో నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పెళ్లికి 3 రోజుల ముందు ప్రియుడితో ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాటింగ్ చేసినట్లు సమాచారం. పెళ్లి ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తానని హామీ ఇచ్చిందని, ఊహించని విధంగా మృతి చెందినట్లు విచారణలో ఆమె ప్రియుడు వెల్లడించాడు. తనకు సరైన ఉద్యోగం లేకపోవడంతో పెళ్లికి నిరాకరిస్తూ వచ్చిందని, మరికొంత సమయం నిరీక్షించాలని కోరడంతో పెళ్లి ఆపేందుకు చేసిన ప్రయత్నంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిందని మోహన్ వివరించారు. పెళ్లి ఆపేందుకు విష పదార్థం తినడంతో పెళ్లి రోజు ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణించి పెళ్లిపీటలపైనే కుప్పకూలి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 12న సృజన మృతి చెందింది. ఛత్తీస్గఢ్ దంతెవాడలోని దంతేశ్వరి ఆలయానికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చున్నీని భక్తులు సమర్పించారు. 11 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ భారీ చున్నీని డానెక్స్ నవగార్మెంట్లో 300 మంది మహిళలు తయారు చేశారు. దంతేశ్వరి అమ్మవారికి సమర్పించే ముందు చున్నీని ప్రదర్శించగా భక్తులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. आइए ना आप लोग भी इसमें पकड़िए, अपना सहयोग दीजिए, चढ़ रही है।